kupiwa kamari handiti akawirirana kuti this month chawoman ibooster month handiti ka ibooster month kuzoita kuti munhu anozowana mwedzi wechitu anenge aboostirwa nekuti mwedzi wekutanga takangounganidza saka ndo zvatichazoita tinozogadzira mamwe mabooster month aiwa tinozozvigadzirisa kumberi ikoko asi zvemwedzi uno matobata asikana matobata ini ndinochengeta ndinenge ndiripo mufungi miraika booster month ranga riri genuine kungoti zvakatongoitika ipo paya it was just a coincidence yakatoitika ndakandisingamboziva kuti vanhu vari kutama ndaisatomboziva kuti vanhu vari kutama ende ndikakutaurira varungu vangu mabhosi vapamba payaka vanhu vari very proud zvisingaite zvekutoti yes zvinhu zvaimbooma zvazvo from time to time but aiwa apa zvekutosvika pakutamaka hapana kana vakamboudza ndakatozivawo pamunenge makatozivirawo ipapapa hatina kutombosiyana pakuziva kwamakaita ndokutoziva kwandakaita. Okay, of course. I'm sure you meant well. There is a bit of footage that I'm sure the rest of the cast weren't privy to and didn't get to see. Just gonna take another moment to take a look at that. Hello, Sisi. Do you have a minute? Of course, Mama. We're making some temporary changes. It's nothing serious to a degree. I mean, it's just, it's just a phase. Things are hard right now just due to the economy, and it's not just us, it's everyone. Everyone's feeling it. Things are very difficult. It's not like we're the only ones who are going through this, okay? So there's no shame in that at all. We're basically looking into moving. Okay. Because the rent and the school fees, because it's private schools and all of that stuff. Whoa. Yeah, it's very expensive, And, it's not like we're broke. We're not broke. It's not like, we're broke or anything. We're not broke, actually. We're so not broke. You are not broke? No, yeah. No. You get it. Yes, God. Ndinoita zviri discreet, Mama. Hamusambondityiri. Ayo chero kana vanhu vakatoona